Bueno, señoras y señores, el momento que muchos habían esperado por mucho tiempo y muchos años. Vamos a tratar de hacer un webinar en Spanglish. Es decir, Dan va a hablar en inglés y yo voy a estar en español tratando de acompañarlo con la traducción de un tema que nos apasiona, nos ha gustado, lo queremos empezar a traer en estos 10 años de hacer el videoblog. Dijimos, bueno, hay que hacer algo nuevo, importante, trascendental, y este es el tema de opciones, y no queríamos atraer a cualquier persona. Estamos trayendo una persona que ya verán a partir del webinar lo que está pasando. So, Mr. Gibby, without further ado, I had just introduce yourself. I know there's some slides where we can know more about who is Dan Gibby, but you can start. I'll take over the presentation, so whenever you need to pause or do something, just let me know. I can give you, what I can do is if I give you permission. Are you going to be translating slide by slide? No, basically the whole, just Start. start. It's in English? Yeah, continue in English, and I'll be translating from time to time. We'll see how it goes. All right, first slide. Okay. Good afternoon again, fellow traders. I'm excited to share with you in this brief webinar the incredible opportunities that trading stock options provides for you, either to allow you to trade independently options or to trade them around the alerts that you are used to getting from Juan and the task market profile. The beautiful thing with options is the way they are priced and structured. Not only can we find opportunities in all market environments, but by tying them in with the technical analysis and volatility, we create reward to risk opportunities that dwarf trading the stock alone. So so we're going to also show you how in this brief webinar, which is a description of our upcoming 3-part seminar series, we're going to give you a taste of that today, and we're going to be focusing on both buying stock options, which allows you to profit from your directional bias, but also it generates a superior return on investment with limited risk. Bueno, me imagino que muchos de ustedes, ¿cómo están con su inglés? ¿Cuántos acá no hablan? Pero les vamos a traducir obviamente. Rápidamente, este pequeño webinar es una introducción al tema de las opciones. Las opciones es una de esas herramientas financieras que han parecido muy exóticas, pero que combinadas con el análisis técnico proveen una oportunidad de ganancia financiera realmente importante por encima de lo que hacen las acciones. Hay oportunidades en todo tipo de ambientes y de mercados. Se puede generar un cheque mensual solamente operando opciones, y es menos costoso que operar acciones y genera un retorno sobre la inversión, un ROI superior nuevamente al de las acciones. So please continue, Dan. We have slide number 3. And since you covered it, we can move to the next one. Oh, okay. Here you go. This is what we call a risk graph of one particular option strategy that we will be teaching you, but you can also see the man there trying to rip his hair out. This is typical of most beginner option traders because they just put their head in a hole and ignore the tremendous opportunities available in trading options. So at the end of our 3-part 6-hour
seminar series, everything you see on this screen is not going to look Greek or foreign or scare you. Instead, we're going to help show you how to turn opportunity into a pot of gold, so to speak, with superior risk to reward profiles again, which we're going to show you a number of those examples to highlight it. But this particular one trade here is what's called a bear call spread. And all we're doing is making an opinion on a particular stock pattern that it will not rise over the 165 resistance area, and in return for that, $600 goes into our pocket. But we will now move forward with some actual examples. This slide was just to show you that at the end of the course, you will not be afraid of options anymore, and instead you will feel excited and empowered. Bueno, excelente. Una traducción muy corta. Lo que dice Dan es que este slide es para que ustedes se parezcan al señor que está ahí jalándose la cabeza, los pelos en la cabeza, muerto de susto, porque a uno le muestran una gráfica de opciones o le hablan del mundo de las opciones o le dicen esto es un bear call spread y uno se asusta y le hablan de esas griegas, de las deltas, teta, el gamma, todas esas letras griegas lo ponen muy nervioso. Pero lo que buscamos en este webinar es que ustedes le quiten el miedo a eso y que se den después cuenta, por ejemplo, que un bear call spread es una operación en opciones que le permite a uno ganar dinero si una acción no está por encima de los $165. O sea, yo tengo que decir, no, mire, encuentro una zona de resistencia importante de una acción y digo, voy a comprarme un bear call spread porque esa acción no va a superar ese nivel y voy a generar $600 simplemente por hacer ese tipo de operación. Al final de este webinar ustedes van a estar un poquito más relajados sobre el tema de las opciones y vamos a ver una cantidad de ejemplos enseguida. So Dan, here's slide number 5. Excellent. Down arrow, please. Down arrow. A little more. There you go. This is what we describe as a bell curve, which shows how stocks can move on different time frames. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 encompasses all of the uptrends, downtrends, and sideways trends that stocks can make. In stage 2 uptrends, we refer to that as our directional, long, bullish environment where we are very bullish on the stock pattern and the task alerts, and we want to deploy the option strategy that gives us the highest return on our trade. In stage 4, which is the downtrend, it is the opposite. We will show you how to buy puts to profit from stocks falling using your task alerts and our chart analysis. But we are going to show you how to do that with less risk than trading stocks, with less capital than trading stocks, and with a greater return on investment. So buying calls and puts for directional trades are superior than trading stocks, in our opinion. Then what we refer to as stage 1 and stage 3, the sideways consolidations, where the stock trader is going to find it more difficult to find compelling trade setups, but to the option trader, we find opportunities for what we refer there as the income bucket
that we can deploy at every single turning point. So the three-part option module is going to show you what strategies to deploy on every single possible stock market setup on the stocks that you like to trade. Bueno, muy claro lo que dice Dan, y ahí está casi que explicado con la gráfica. Un mercado siempre va a estar en alguna de estas etapas. Una etapa 1 de ambivalencia, que viene después de una caída de la gente no creer en el mercado. Una etapa 2, donde vamos a tener estrategias para cada una de esas etapas del mercado. La etapa 2 es una etapa de codicia, la etapa 3 de indecisión, la etapa 4 de miedo, y vuelve y se repite cada una de esas etapas. Con opciones hay posibilidades de tener estrategias que vamos a ver más adelante para cada una de estas etapas. O sea, yo voy a tener en cualquier tipo de mercado alcista, lateral o bajista, estrategias de opciones para generar ingreso, para construir riqueza. Así, incluso un mercado totalmente lateral, existen estrategias para generar ingresos. Vamos a ver qué nos dice Dan entonces sobre eso. Next slide. Our three-part option series is going to be in parts 1 and 2, actually. We're going to be covering all of the terminology. We're going to explain to you how options are priced, how they're used, volatility. We're going to get you comfortable with trading options, and then in the stage 2 and 4, we're going to show you exactly how to buy the proper call option for bullish trades, put options for bearish trades. We will show you the patterns that we use with technical analysis. Juan will show you his market profile alerts, which will show you when you are bullish or neutral and just wanting income. So those are our two buckets, how we are dividing up the seminar. So when you receive a market profile alert, you have to ask yourself, am I very bullish or bearish? Then I'm going to give you a toolbox of strategies to implement. If you are just wanting to, if you are not very bullish or bearish, but you're mildly bullish or bearish because the chart pattern suggests a short-term bottom or top, then we're going to show you how to sell calls and puts and spreads to put money in your pocket every day, every week, every month. We're going to also show you how to, we trade the news, how to trade gaps. Sometimes we trade with the news and the gap. Sometimes we trade against it. We are going to show you exactly how and when to do each of those. And I'm going to show you an example today of an adjustment strategy. But when you are trading stocks alone, it's almost like driving an automobile with no steering wheel. And what I mean by that is if you buy a stock, it can only go up for you to profit or down for you to profit. Trading options is like is like playing with a Lego game that is multi-dimensionals, and depending on your expectations for the pattern, we put different option buying and selling strategies around it to generate income every single day. Bueno, esto sí estuvo más larguito, ¿cómo les pareció? ¿Cuántos aquí hablan inglés? Aprovechenlo. Voy a tratar de hacer un resumen ejecutivo de lo que acaba de decir Dan, pero
tengan paciencia. Al principio uno cuando escucha todo esto se asusta, se abruma porque es un nuevo lenguaje. Yo los invito a que abran la mente y a que se permitan que una persona que tiene 20 años haciendo esto pues, todos los días y conoce el mercado, pues, nos traiga un poco de conocimiento de cómo operar en distintos tipos de mercados. En la parte 1, que él llama el bucket número 1 o el balde número 1, está todo lo que es en el seminario, lo que tiene que ver con trades direccionales, cuando sabemos que, por ejemplo, un Apple en el mensual sigue una tendencia alcista, un Google, esas son compañías que van en una clarísima tendencia alcista. Ahí se va a trabajar todos estos temas. Yo no me voy a detener en ninguno de ellos porque yo soy un estudiante más, estoy traduciendo y si me pongo a traducir los enredo. También vamos a estudiar las estrategias de trading de opciones en los turning points, es decir, cuando los mercados pasan de esa tendencia bajista lateral y comienza alcista, o está muy alcista y comienza lateral y después comienza la tendencia bajista. Todos estos patrones de opciones se van a aprovechar en esos momentos del mercado. También cómo operar noticias, cómo operar gaps, cómo hacer... hoy Dan estaba hablando de los Iron Condors y yo le estaba pues mamando gallo que porque el cóndor es el ave de Colombia y que había que manejarlo con mucho cuidado. Estos en mercados laterales, cómo generar ingresos cada semana, cada mes, cada año. Esto realmente es muy interesante porque no importa el tipo de mercado que tenga uno al frente, no importa, siempre va a tener una herramienta de generación de ingreso y de riqueza. Next slide is, here's number 7, Dan. Thank you. This is an overlay showing the weekly pattern on top, which is the S&P 500. On the bottom shows the volatility index, which is the VIX, V-I-X. When markets sell off, as you can see with every arrow, every weekly sell-off, volatility rises. As option traders, we love this situation because when volatility rises, option premiums also rise, which creates a bigger paycheck for us when we sell options. So the seminar will show you exactly how to use high volatility and low volatility in your favor as an option buyer or seller, and then obviously the patterns of how we trade the different option strategies surrounding those setups. Muy bien, este gráfico muestra la semanal del Standard & Poor's y del VIX. El VIX mide la volatilidad. Fíjense que cada que el mercado tiene esos retrocesos, hay un spike en el VIX, se llama un aumento en la volatilidad. El slide lo que pretende es mostrar que los traders vivimos de esa volatilidad, de esos spikes, y es momentos en donde las primas en las opciones se disparan y se puede hacer mejor rentabilidad. Here's number 8. Theta is what we refer to as time decay. It is one of the option Greeks, if you will, and it measures how fast an option's value will be lost day by day. So as an option buyer, we want to minimize and control that time decay. We will show you how to do that by picking the proper in-the-money option for directional trades. But for the income bucket, we want to sell options around compelling chart patterns, and every day that goes by, that time decay
translates into dollars that go into your pocket every day, as long as there's not a big disaster gap against you. Bueno, aquí hay una gráfica que se refiere a Theta, una de las griegas tan famosas que mucha gente le ahuyentan. Por ejemplo, a mí me hablaban de las griegas en opciones y me ponían confuso, pero no son tan complicadas de entender. Por ejemplo, esto se refiere al, en inglés, time decay curve, la curva de decaimiento en el tiempo. Las opciones expiran valiendo cero. Cuando todas tienen una fecha de expiración a 120 días, digamos es este ejemplo, y deben expirar en cero. Pero ¿qué tal que uno tenga una opción que se aproveche de ese time decay? Que se aproveche de ese time decay. Si yo compro el call y lo dejo ahí listo y no cobro por él, va a terminar costando cero. Pero ¿cómo hago para generar ingresos a través de opciones aprovechándome de Theta, de time decay? Hay una estrategia para eso, para tener un ingreso permanente vía opciones. Number 9. This shows you how selling options and spreads puts the odds in our favor 90% of the time. In fact, of our last 25 trades won in the income bucket, we have 24 out of 25 winning trades, and this shows you how we do that. Stocks can only go up, down, or sideways, as we've discussed. So when we find a compelling pattern that shows a bottom or top or short-term turn, we are placing a bet, so to speak, that the pattern will not go through that resistance or support level. So once we do that, we win 80% of the time, because if we're short puts, for example, which I will show you an example next, that money that we put in our pocket, we keep it as long as the stock goes up, if the stock goes sideways, or if it goes down a little bit, we still make our full profit. So by selling, I refer to this as a cushion, if you will. And by selling options, it gives us a cushion to be wrong about the stock direction. You can be sloppier, if you will. So you're going to see that when you enter these trades, they're really very easy, and we find these setups every day. So just like an insurance company that sells you car insurance, every single day you don't call the insurance company up and say that you totaled your car. The insurance company is making money every single day, a portion of the premium. As option sellers, that is exactly the same thing we are doing with an edge. Bueno, bien importante, otro slide. Ya ven ustedes todo lo que hay que aprender acá. Apenas son unos cuantos. Con la estrategia de credit spreads, que es una que vamos a ver enseguida, más fácil explicarle en una gráfica que con todo lo que acaba de decir Dan, podemos tener ganadoras del 80-90%. De las 25 señales que se le han enviado a los suscriptores del servicio de opciones de Master Trader, 24 han salido ganadoras. Ayer eran 20, hoy entraron creo que 3 más. O 23 son ganadoras, 24. En todo caso es un averaje altísimo, altísimo. Y uno cree que eso no es posible. Y lo que se hace con los credit spreads es básicamente encontrar
pisos o techos significativos y que el precio no viole ese techo. Entonces uno, si quiere, shortea puts, si la acción va para arriba, va para los lados o va para abajo, siempre va a generar ingresos, no importa para qué lado tenga, pero que no se pase y que no viole ese precio de soporte o resistencia grande. Es muy potente para esos movimientos. Vamos a seguir porque yo creo que el ejemplo es más claro acá y dice mucho más. Here's the slide. This slide is an example of bucket 1, which we refer to as a strong directional bullish setup. So XLF is the financial sector ETF, and we were very bullish on the sector, as we were many other sectors, after President Trump, it was announced that he would be the new president. So we found numerous bullish setups like this where the daily chart was breaking out at the same time the weekly chart was breaking out. So we had a very big target. So we will show you exactly what option to buy for you to profit in setups like this. In this example, the stock was trading right around $20. So we bought the in the money $19 calls for our directional long trade. We paid $1.21 a share, as opposed to $20 a share. So we are controlling the upside benefits of this stock with leverage and with limited risk. If you were to buy XLF at $20 a share and it went down to zero, your maximum loss is $20 a share. If you buy this $19 call option for $1.21, your maximum loss is only $1.21 a share. So on the daily chart, after this rally, as you can see, we were bullish on it. So we decided 24 days later, when the market was getting tired, to sell this call option. We went to the option market and we sold it for $3.70 a share. Now you divide 370 by your $1.21, and that's a staggering 205% return on that long call. Muy bien. Vamos a hacer la traducción al español rápidamente. Gráfico XLF en el diario, en el semanal, rompimiento, elección del presidente Trump en los Estados Unidos, muy bullish para los bancos. La acción a 19 o el ETF a 19.98. El setup es un rompimiento después de una consolidación muy larga en la diaria y en la semanal. Aquí se ve la semanal, la diaria y demás. Y se negocian los calls del 19 de diciembre por $1.21 como un long direccional. Acuérdense que hay dos buckets, el bucket de los trades direccionales y el bucket de los trades transicionales. Los transicionales los trabajamos con credit spreads y los direccionales los trabajamos con calls y puts con fechas de vencimiento y strike prices. Se compró por $1.21. Dan hace una advertencia muy interesante, que si uno compra la acción por cualquier motivo, o sea, hay un desastre y pagó $19.98, si llega a cero yo perdí $19.98 por acción, pero si mi call llega a cero yo pierdo solamente $1.21 por acción. Hay una gran diferencia, o sea, hay menos riesgo en las opciones que en las acciones. El riesgo en las opciones es el valor de la prima.
El riesgo en las acciones puede ser borrar la cuenta. 24 días después se vendió ese call por 3,70 para un retorno del 205% en 24 días. Ahí ven ustedes porque esas rentabilidades de 2, 3 dígitos, 4 dígitos en las opciones son tan comunes. Here's the next slide. This is an example of our income bucket. Now, it is the trader who determines what bucket the trader is trading, depending on their bias of the setup. One trader could say, this is a very bullish bottoming pattern in CF industries and wants to deploy a bullish strategy. There's nothing wrong with that. But in this example, we are showing you, because of the beautiful bottoming pattern, the wide range bar breakout, and high volatility, that we decided to sell an out-of-the-money put. So if you look on the quote screen, the strike price of 22.5 refers to the price of the stock. So for us selling a 22.5 put, we are taking in 42 cents a share. So on a 10 lot, that would be $420 goes into your pocket that you keep 100% of as pure profit, provided CF does not close under the 22.5 strike price at expiration. But if you look at this chart pattern, what are the odds within the next 30 days that this stock is going to violate that support? Very, very low likelihood of that happening. So our combination that we are going to teach you in selling calls and puts and call and put spreads is compelling pattern, high implied volatility is preferred, although, as we all know, the VIX, Market Volatility Index, has been at historic lows here for a long time. But this shows you that even with the low VIX, we can find incredible option selling setups like this every single day. Bueno, aquí hay un poco de información también, vamos a ir despacio. Este ejemplo se refiere a encontrar un patrón que Dan le llama y Greg una combinación mágica que es. Aquí estamos encontrando un bottoming pattern, un patrón de piso muy evidente, y después una vela de rango amplio que inicia un movimiento. Entonces ya podemos decir que por debajo de 22.50 es muy difícil que el mercado caiga porque tenemos una vela que rompió pivot anterior. Eso va a empezar a comenzar a hacer máximos y mínimos mayores. Entonces, pero no podemos decir que es un directional play porque no, necesitamos generar una estrategia de generar ingresos y para eso sirven los credit spreads. Se negocia un credit spread de 22.50, la acción está a 27.29, eso le da un crédito inmediatamente de $4 y pico al trader, o sea que inmediatamente se hace esa negociación, ya hay 600, no sé cuántos dólares, decía ahí Dan que inmediatamente ya tengo ingresos cuando estoy haciendo este tipo de operaciones. Entonces cuando yo encuentro esos pisos y sé que ya estoy saliendo de un piso, las estrategias de opciones vía credit spreads son muy poderosas y tienen, como ya hemos visto, un alto porcentaje de acierto. This example now
is also a bullish put selling setup, but it is called a bull put spread. So the only difference and the reason why we deploy spreads over selling naked puts is for two reasons. One, it makes the maximum loss less in case of a total disaster, gap down against us. And secondly, it requires less margin than selling puts naked. So our setup here on Facebook was a bullish reversal at a triple bottom, major support. So we will teach you on this setup what option strategies you could deploy. You could deploy a bullish directional strategy, which is bucket one, if you wanted to on this setup, which we will review in our seminar, different options for that. But this particular slide is showing you how we sold a bull put spread. So let's look at the numbers. On the second bullet there, there is major support at $114. So we went to the option market, and you see circled there in red at 114, that was the quote. So we trade at the midpoint. So let's go with 78 cents a share. So as long as Facebook stays above $114 in 4 days, because in this example, we selected options that expired that week in 4 days. And I actually see Hernando asking a question for us, Juan, that says, can you day trade options or trade them on a short-term basis? And the answer is absolutely. We sell weekly premiums all the time for them to expire that Friday. We are going to teach you how to trade gap strategies, new strategies, where the premiums often, there's many times, we can profit the same day as the storm drifts away, if you will. But let's continue with this. So you could sell a 114 put for 78 cents a share, and that's your trade. There's nothing wrong with that. But in this example, we simultaneously bought the 109 strike price. So that limits our risk to the difference of that strike price less the money we put into our pockets. So back to bullet 2 on, the math shows there, if we sell a 10 lot of this bull put spread, we put $670 in our pocket. 4 days later, Facebook is trading above 114, so both of these options will expire worthless. So 67 cents a share divided by our maximum risk of $4.33 a share is 15.5% return on investment, with the stock being $2.05 away. So Juan, it's just, people think that, we're hucksters if we would tell them, hey, how would you like to earn money and the stock can still go way against you and you still keep the money? They would probably run from us. But I'm showing you examples here today, and I'm going to show you dozens of examples where that's exactly what we do by stacking the odds in our favor.
as an option seller. Bueno, ¿cómo está el inglés? Espero que hayan prestado mucha atención. Yo soy el traductor y un alumno más, así que entender esto la primera vez no es fácil. ¿Cómo la vieron? A ver, ¿quién tiene preguntas sobre este slide? ¿Quién lo entendió bien o no lo entendió todavía? Vamos a tratar de seguir y ver más ejemplos. Si no están entendiendo bien en el inglés, me preguntan, no hay problema. Este video lo vamos a subir y lo vamos a comentar y vamos a tener muchos ejemplos más. I think there's you have more examples like this then, don't you? Because I might need more. I can give you as many as you want. Okay, let's go to the next one. Sure. Well, right there, that shows you the following days of Facebook after the day we entered it. So if you made a directional long play, you've made significantly more money than selling a bull put spread, but selling spreads, in our opinion, is so much less stressful because this pattern looks higher. So as long as it goes higher, sideways, or doesn't fall more than $2.05, we've put $670 in our pocket as full profit. El trade que se hizo en Facebook vía opciones y spreads, básicamente lo que buscaba era, se había negociado un put de 109, es decir, había un gran soporte en 114, por debajo de 114, $2 de colchón para que el mercado no cayera ahí, y al negociar ese spread, yo puedo estar generando ingresos permanentemente. Adicionalmente, si yo tengo la visión de que esto va a ser un play direccional, están los calls y puedo generar también ingresos por ese lado. Pero una cosa que resalta Dan es que estas estrategias de los credit spreads en cualquier tipo de mercado siempre están generando ingresos. Aquí hay otra explicación. Here's an example of selling a call spread. So instead of us saying the stock will not go below support, we are saying this is a pattern where we are making a bet that the stock will not go over $46 by expiration date. And in this example, when the stock was at $44, we sold those $46 call options, and we put 65 cents a share in our pocket. So, as our little graphic woman there says, is showing you, this trade is profitable. Just don't go over this magical line, and you've made $650 on a 10 lot, and the stock can go 6% the wrong way. It can rise 6%, and you've still made your full profit. Bueno, otro ejemplo de los spreads, o de las opciones, perdón, en este caso, un número de resistencia mayor, $46. Se encuentra con una resistencia. Y cuando estaba por 44, se vendieron los calls de $46 por 65 centavos por acción, con un stop en los máximos. Stop es por encima de 46, es decir, 46.65. Es casi un 6% por encima de donde se negoció. La acción puede subir un 6% contra ese nivel de operación a 44 y ni siquiera, me he dicho, no me hace daño y sigue generando ingresos. Esto es un ejemplo muy potente de
por qué las opciones siempre son una excelente estrategia de generación de ingresos. Next slide. This is an example of how we make a paycheck by selling options based upon high volatility and fading the news and an earnings event. So we actually had two separate bear call spread candidates on this. At pattern number 1, the volatility, it came across our scan, as you can see in the top right. The implied volatility was the 97% out of 100, which means the option prices are very, very expensive. So couple that with Goldman Sachs coming out and putting NVIDIA on their conviction buy list after the stock has rallied from $20 to $120. So we sold a $125 strike price, which is $5 higher, so that's my cushion, and we bought a $140 strike price call for the two reasons we discussed, to limit our risk and to limit the leverage required, the buying power. So we put $2.14 a share in our pocket for which as long as this did not trade above $125 by expiration, which I think in this example was only a few days. So you've made 16% return on investment, and the stock just has to go sideways, down, or just not go up more than $5. On example number 2, this was earnings day. So NVIDIA gapped up a little bit and then immediately sold off. So on earnings announcement days, we're going to teach you, as I promised, how to trade with and against the stock pattern by selling call and put spreads that are overpriced. In this example, one, we sold the $130 strike price, which is $10 higher. So not only do we have $10 of cushion, but we took in $1 a share, and as long as it doesn't rise more than $10 by expiration, we've made 11% return on investment. So both of those were very profitable, nice trades for us. Muy bien, un nuevo ejemplo, en este caso una compañía de tecnología que se llama NVIDIA, y aquí hay dos ejemplos de cómo se operó eso, soportado en la volatilidad de la acción en un momento de reporte de utilidades y también de volatilidad por salir en un upgrade de Goldman Sachs y demás. Entonces, en la estrategia número 1, lo que se hizo es venderse un bear call spread de $125, $5 por encima del nivel del precio, por $2.14 por acción, y si al vencimiento, en este caso, no supera o no llega a esos $125, entrega un retorno a la inversión de 16.6%. O sea, esto sería en pocos días. Y en la estrategia número 2, un gap and crab, la compañía reporta utilidades y empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Se vende un bear call spread $10 por encima del precio de donde se negoció. O sea, $10 de colchón, hay casi.
para que se estopeara la posición, para que fuera en contra de la opción. O sea, es mucho dinero. O sea, esa acción después de estar en esos niveles, esa resistencia para que subiera de dólares era muy complicado. Por eso el bear call spread ayuda a negociar noticias. Y lo que quiere decir Dan es que dentro del seminario va a haber una estrategia muy detallada de cómo operar noticias vía opciones para obtener rentabilidades de estas características. Here's the next one, Dan. This is how we will show you how we trade professional and novice gaps. Also, this is the one stock one that I mentioned to you. Of our last 25 trades, it was our only losing trade, but I am going to show you as an option trader how you could have turned that loss into a gain. So at the arrow on the bottom of the chart, that one exactly, at that point in time, we sold a bear call spread and we made a bet, so to speak, that this stock is going to stay range bound or it's going to fall, but it's not going higher. That's the bet we made, and you don't win every trade, and this one gapped above resistance, and that's a professional gap. So what you could have done, instead of stopping out of your bear call spread, is you convert the position into a bull call spread. And how you do that is by buying a deep in the money call. So then I'm profiting as the stock goes up, but I'm also profiting from that time decay that we went over. So now I have a new directional bullish long just by that one minor adjustment. So at expiration, if I did nothing, I would have taken my maximum loss of $4,600 for a 10 lot tier, but instead, by buying the call, we turn this into a $4,260 gain. We made $900 on the bull call spread, and we made $3,360 on the long call that we had from the first position. So that's an example of trading gaps, and it's an example of, we have a whole chapter in the seminar series on trade adjustments. So once you're in the option trade, does it stay? Does your bias for the stock remain the same? By using options, we can fine-tune our bullishness or bearishness by adjusting or adding new strategies to the existing position. Bueno, este es un ejemplo bien interesante porque las 20 y pico de posiciones que hay en y la perdedora, que era esta era una posición perdedora, pero cómo se convierte una perdedora en una ganadora. Esto venía siendo un corto, se hizo un bear call spread por aquí y después reporta esta compañía noticias y uno en acciones dice, bueno, me estopié, me hizo un psycho gap, estoy fuera, me mataron. El daño en acciones es muy fuerte, pero cómo convertir rápidamente en opciones las posibilidades que nos dan, cómo convertir una perdedora en un pro gap a través de opciones. Entonces lo que se hizo es que se compró primero los calls de 157.50 por 9.50 por acción y se pasó esto a convertirlo, era un bear call spread, o sea, siempre se favorecía que no superara la resistencia, y se convierte en un bull call spread. Y
genera lo que antes iba a ser una pérdida de $4.600, se convierte en una ganancia de 4.260, 900 del call spread y 3.360 del call direccional. Los dos buckets de transacciones, de los buckets de los call spreads y la estrategia de calls en este caso ayudan a volver una perdedora con una ganadora. We all know how important discipline is in order to make a living and be routinely profitable in the stock market as a trader or investor. This famous trader, Jim Rogers, has this famous quote that I wanted to leave you with today. He says, "I just wait until there's money lying in the corner, and all I have to do is go over there and pick it up. In the meantime, I do nothing." Now, we also know that there's no gifts on Wall Street. There is no money in the corner, so to speak, to pick up. But what there is there to pick up is high odd setups, high odd option strategies that we refer to as a no-brainer. It's the setup is so compelling that you have to put on the option trade as we will teach them, either directional trade or an income at turning point trade. You put on the trade in that money at that, the maximum gain of that trade appears to be near certainty. But this is why, Juan, we have 24 of our last 25 trades has been successful because we deploy and practice what we teach, which is today was just a sampling of that. And I hope that we will have many people attending our joint seminar series so they can get excited about these strategies the same way that we are, so they can begin implementing them and profiting in combination with your task alerts. Absolutamente. En este último slide, un trader muy conocido, Jim Rogers, dice que es como saber que hay dinero en una esquina y uno lo único que tiene que hacer es pararse, ir a recogerlo. Mientras tanto, no hago nada. Eso para él es trading. Y cuando uno trabaja estas estrategias de opciones con un disciplinado análisis técnico y usa herramientas de alta precisión como las que tenemos nosotros, pues esta alianza entre Master Trader, entre Dan, Greg que está aquí en la sala con nosotros, todo el equipo nuestro aquí en Redditum, la combinación es muy poderosa. Son estrategias que se están probando todos los días. Ya saben, el averaje bateo de eso es altísimo, altísimo. Esto nos demoramos 10 años en traerlo por alguna razón. Yo cuando llevamos 10 años con el mismo seminario y no hemos entrado en hacer algo nuevo, esta invitación para todos, para que se conecten con el tema de las opciones y aprendan las más potentes estrategias de generación de ingresos en cualquier tipo de mercado, sean mercados direccionales o sean mercados transicionales, van a muchos les van a cambiar la vida. Yo sé que muchos de nosotros estamos en trading de futuros, nos encanta, trading de monedas, nos encanta, pero hay que abrir la mente. Y a mí cuando me dicen que 25 operaciones, 24 ganadoras, una perdedora y que ya nos está enseñando cómo convertirla en ganadora, yo me siento a pensar. Y la invitación a ustedes es que lean muy bien lo que hay en la página del seminario, que lo consideren. Y so then again, thank you for your time, and I guess we have more questions here, guys. Si tienen más preguntas, por favor adelante. Dan is going to be with us for 5-10 more minutes, 5-10 minutos más con Dan para que ustedes adelante puedan hacerle preguntas. What broker you use to trade options? We use TradeStation. What do you use, Dan?
Yeah. TradeStation, I heard, is a very fine platform. I use what's called Think or Swim, which is owned by TD Ameritrade. Sí, el TradeStation, Thinkorswim, que es de TD Ameritrade, esos son buenos brokers de opciones. You have another question here from Juan Camilo. Yeah. Yes, Juan, thank you for that question, and Hernando asked a similar one. Trading liquid options is extremely important. There are actually many setups that we would consider option trades, but the liquidity is not there, and so we don't trade them. So you could just trade the stocks in those situations. So you definitely want very tight liquid markets, and then you can even day trade options. So if you want to trade the Qs or the spiders all day long, you can buy a deep in the money call or put instead of the Qs or spiders, and you're controlling that stock for significantly less money with tight stops, and you can day trade them. But otherwise, yes, our comfort zone is swing trading options that are very liquid. There's another question. What's the ideal investment for options trading? Same as stock? Yeah, probably Diego is talking about the minimum amount of money for you to open an options account. Well, I don't know if there's a minimum. In fact, I know there's certain brokers, you can trade options in your IRA account, I think for as low as $2,500, but the commissions, make that too cost prohibitive. So we think a great getting started is, even with a $25,000 account, to get over the day trader rule is fine, but $25,000 to $100,000 is very adequate. But we also represent hedge funds and high net worth individuals that have hundreds of millions of dollars under management, and Greg and I deploy these option layover strategies that we've been discussing for funds with hundreds of millions of dollars. So 25,000, and the sky's the limit on the high side. Bueno, ahí tienen la respuesta. Alberto pregunta the scope of the course is theory examples and platform examples, TradeStation. Sí, Alberto, y también hace parte señales, o sea, hay un acompañamiento con trading calls. Yeah, I can address Alberto's question. We like to, if you've ever heard of the KISS principle, KISS, keep it simple. Our 3-module course is designed to give you just the basic amount of theory that is required for you to intelligently trade bucket number 1 and bucket number 2 strategies with confidence. This is not a college course for 4 months where I'm teaching you option theory. I have no desire in that, and you shouldn't either. So we're going to do the theory in module 1, directional strategies in 2, and day 3 are the income strategies. I will not be spending time showing you how to operate your platform just because time doesn't permit it, but I will be showing you the exact options that we are buying and selling either individually or as spreads. Bueno, espero que haya sido clara la respuesta. ¿Las señales son distintas desde el Videoblog Plus? Sí, Juan Camilo, son las señales directamente de Dan y de Greg, pero nosotros 3 tenemos un chat permanente y compartimos muchas ideas. Algunas irán en acción, otras irán en opciones. Entonces no te extrañe que muy pronto vamos a poner unas
señales de opciones en el videoblog conjuntamente. Y puedes verlas repetidas en la carta también de Master Trader. Este es un trabajo colaborativo, es el comienzo de una larga, espero larga relación. Tenemos mucha confianza entre los tres y eso redundará en mejor y más profesional servicio para todos ustedes. Ahí hay un comentario de Greg. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? Bueno, este video saldrá al aire, también ahí cuando lo vean lo pueden comentar. Vamos a terminar su producción. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Thank you, Mr. Gibby. Can you please copy your email on the chat window, so if anybody wants to ask you more questions, they'll have it. I know it's over there. It should be dan@mastertrader.com. Yeah, if you don't mind typing it, because I don't see where to type it. Okay, dan@mastertrader.com. Okay. Bueno, señoras, señores, aquí los dejo entonces ya para que sigan con la proyección. Tranquilo, Indulfo.